Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtam Manamapi Shakti Putramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupuring Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Prathita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'm very happy to be here again. I'm happy to be with all of you because you're all happy. Yeah, please don't take photos until after the class. The idea is you're supposed to listen. But if you don't listen to us asking you not to take photos, then you won't know. Yes, I'm happy to be with all of you because you're all happy, and you're all happy because you are devotees of Krishna. So I'm very happy to be in this holy place. Generally people think of a holy place as a very ancient place, or some large beautiful temple. Of course in Andhra Pradesh the most famous is Tirupati. So we're sitting here today. It's not an ancient holy place, nor is it a large and beautiful temple. But it's a holy place because it is a place dedicated to glorification of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Krishna has been glorified by his devotees unlimitedly since unlimited time, by an unlimited number of devotees. One of the most famous methods of glorifying him is by recitation of Sri Visnu-sahasranama. And explanation of the names. So I've been going through the explanation of the names for the last few years. Today I'd like to speak on name 606. Ksema Krt is the name. Ksema Krt, or Krut, I guess. Ksema, you may know the word. Does it come in Telugu? Yeah. It's commonly known in Telugu. It's commonly known.
I mean, any Sanskrit word can come in any Indian language. But so Ksema, that means kalyana or hita, welfare, benefit, upakar. All these words are close, synonyms. And Krit means doing. It's in the context. It's similar with karta, one who does. So one who does. So Krishna is one who does good. So that's expected, right? God is good. He does good for us. So it's good to know that God is good and He's looking after us. This is a repeated theme in names throughout Visnu-sahasranama. Here, one of the names is Sharana. He is our shelter. Otherwise, if we don't know that we have Krishna or God as our protector and our shelter, then it's a very frightening situation. People who don't believe in God, they're all alone in a nasty, cold, hard universe. Yeah, they may think these are my relatives, but the relatives are not their real friends. There is no real friend in this world, because everyone is trying for their own personal interest. So Krishna can actually do good for us for two principal reasons. One is that he has no motive to exploit others or to harm them in any way. He only desires good for everyone. And the second reason is that he is capable of doing good for others. We may say, Sarve Sukhino Bhavantu, may everyone be happy, but it's only a wish. We can't make everyone happy. We can't even make ourselves happy. This is the world of distress. Janma mrityu jara vyadhi, birth, death, old age and disease. But Krishna, he's not only Suhridam Sarvabhutanam, the well-wisher, or the very heart-to-heart well-wisher of all living beings. He's also the Sarvaloka Maheshwaram. He's the controller of everything. He is Sarva Loka Maheshwaram, the great controller of all the planets. Yeah, graha, that's a word. The word there in the Sanskrit is, in the Bhagavad Gita, is loka. And among the lokas, the planets, some of them are grahas, which means they have as if they catch us.
So in astrology, we see what are the different grahas, how they're catching us, and we may try to, by various means, we may try to counteract the effects of inauspicious planets. మనం జ్యోతిష్ శాస్త్రం చూసినట్లయితే అనేక గ్రహాలు వాళ్ళు పరిశీలించి ఏవి మనల్ని పట్టి ఉంచుతున్నాయి అనేది వాళ్ళు విశ్లేషిస్తారు. Generally Shanaischara or Shani or Rahu, Ketu, these are generally considered to be inauspicious planets. So you have to do something to counter their influence if you're under their influence, if you're graha, if you're caught by them, if you're grasta. సాధారణంగా శని, రాహు, కేతు అనేవి దుష్ట గ్రహాలుగా పరిగణించబడతాయి. వాటి యొక్క ప్రభావం మన పైన ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దానికి ప్రతిగా ఏదైనా చేయవలసి ఉంటుంది, అదేదో మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు. But Krishna is sarva loka. So, yeah, all these. When we say, what does it mean? Does it mean there's some planet out in the universe, and there are some rays coming from the planet which affect us? దానికి ఇక్కడ మన యొక్క గ్రహ ప్రభావం అంటే ఏదో ఒక లోకం అక్కడ ఉంది, దాని నుంచి వచ్చే కిరణాలు మన పైన పడి అవేవో ప్రభావితం చేస్తున్నాయని అర్థం అసలు. No, there is a presiding deity of each planet. లేదంటే ప్రతి Adhishtat. కూడా అక్కడ ఏమైనా అధిష్టాన దేవత ఉన్నారు. So there, each of the presiding deities is the Ishvara of that planet. ప్రతి గ్రహానికి అధిష్టాన దేవత ఎవరైతే ఉంటారో అతనే ఆ గ్రహాన్ని నియంత్రించారు. So we have all the there's the Soma and Brihaspati and yeah, Ketu, Rahu, Buddha, and all the different grahas, the famous grahas, the famous planets. సోమ, బృహస్పతి, రాహు, కేతు. What is that? There's Shukra, Mangal, and I don't. ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖమైన గ్రహాలుగా పరిగణించారు. So they're all Ishvaras of these different planets, these personalities. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ గ్రహాల యొక్క ఈశ్వరులు అన్నమాట, అంటే వాటిని నియంత్రించారు. Some of them may do us good, and some of them may do us bad. కొన్ని మనకి మంచి చేస్తాయి, కొన్ని చెడు చేస్తుంటాయి. But Krishna is Sarva Loka Maheshvara. He's the great controller of all the planets. కానీ కృష్ణుడు సర్వలోక మహేశ్వరం అంటే అన్ని గ్రహాలకి అన్ని లోకాలకి కూడా ఆయనే నియమం. So even if you think that now I'm under some bad influence of some planet, you don't have to do anything to try to counteract the influence of that planet. You just go to Krishna. మీరు కానీ తెలుసుకున్నట్లయితే ఏదో గ్రహం వల్ల దుష్ట ప్రభావం నా పైన ఉందని తెలిసినా కూడా మనం ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు, కేవలం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తే సరిపోతుంది. It's something like if some children are misbehaving, you just go to the parents, and the parents say, "Don't do that." Finished. ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు సక్రమంగా ప్రవర్తించినట్లయితే మనం వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పిల్లలు ఇలా తప్పు చేస్తున్నారంటే సరిపోతుంది, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. Yeah, someone always has to adjust the sound during the class. It's a regulative principle. So those who take shelter of Krishna, they don't have to go to different demigods. ఎవరైతే కృష్ణుని ఆశ్రయం పొందుతారో వాళ్ళు ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించవలసిన అవసరం లేదు. Instead of trying to please this demigod and that demigod, just take shelter of Krishna. ఈ దేవత ఆ దేవతను ఆశ్రయించే బదులు కేవలం కృష్ణుని ఆశ్రయిస్తే సరిపోతుంది. And you may say, well, even we see the devotees of Krishna, they suffer in this world. కానీ చెప్పొచ్చు ఏంటంటే కృష్ణ భక్తులు కూడా ఈ సంసారంలో దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు కదా. But the devotees of Krishna don't suffer. కానీ నిజానికి కృష్ణ భక్తులు దుఃఖించారు. You may say, yeah, well, we see them suffer. మరి మీరు చెప్పొచ్చు, మరి మేము చూస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా కష్టపడుతున్నారు. They get the same Janma Mrityu Jaravyati, they get old, they get disease, they die. వాళ్ళకు కూడా జన్మ మృతి జరా వ్యాధి అనేది ఉంది, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు మానేస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా జబ్బు చేస్తుంది అని మేము చూస్తున్నాం. So these happen to devotees, but they don't suffer from them. ఈ భక్తులకి జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ వాటి ద్వారా వాళ్ళు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు. Because they see the hand of Krishna in everything. ఎందుకంటే వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క చొరవ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా కృష్ణుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు
devotee sees that whatever happens, it's all Krishna's mercy. ఏది జరిగినా కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇదంతా కూడా కృష్ణుడి ద్వారా జరుగుతుందని అనుకుంటారు. If Krishna gives me some sickness, that's some test. కృష్ణుడు ఏదైనా నాకు ఏదైనా జబ్బు ఇస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇది నాకు ఒక పరీక్ష కృష్ణుడి నుండి అనుకుంటారు. The devotee doesn't think I'm here to enjoy this material world. భక్తులు ఏమనుకోనంటే నేను ఈ భౌతిక సంసారాన్ని భోగించడానికి ఇక్కడ లేను అని అనుకుంటారు. He thinks I'm in this world to serve Krishna. నేను ఇక్కడ ఉంది కృష్ణుని సేవ చేయడం కోసమే అనుకుంటాను. So if there's some sickness, that's a test from Krishna to see if I'm serious to serve him. ఏదైనా రోగం వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ కృష్ణుడు నన్ను పరీక్షిస్తున్నాడు నేను ఎంత గంభీరంగా కృష్ణుని సేవ చేయాలనుకునేది. Will I serve him even if it seems that I'm not getting benefited from that? కొన్నిసార్లు అనిపించవచ్చు నాకు ఇదేం పెద్ద ప్రయోజనం లేనట్లుగా అనిపించినా కూడా అతను ఏమనుకుంటారంటే ఇదంతా కూడా కృష్ణుడి ద్వారా జరుగుతుంది But నేను సేవ చేయాలి. a devotee's outlook is completely different to that of a materialist. ఒక భౌతికంగా ఉండే వ్యక్తి కంటే కూడా భక్తుడి యొక్క భావన పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. A devotee doesn't think my benefit is in getting more money and having a strong body and all this kind of thing. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అనుకోరు ఏంటంటే నాకు ఒక దృఢమైన శరీరం ఉండాలి ఎక్కువ ధనం ఉండాలి అదే నాకు మంచిది అని ఎప్పుడు అనుకోరు. When we say devotee, we mean specifically Vaishnavas, మనం ఎప్పుడైతే భక్తులు అని చెప్తున్నామో ముఖ్యంగా వైష్ణవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. because there are people who faithfully worship various gods. చాలా మంది ఉన్నారు ఏంటంటే రకరకాల దేవతల్ని విశ్వాసంతో ఆరాధించారు. The same word is used, bhakta. ఇదే పదం భక్తులు అని వాడతాం వాళ్ళు. Yepi anya devata bhakta yajante shraddhayanvita tepi mameva kauntaya yajantya vidhi purvakam. Krishna says, people, bhaktas of other gods, who ఇతర దేవతల యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో they may worship those gods with faith. వాళ్ళు ఆ దేవతల్ని విశ్వాసంతో పూజించవచ్చు. Actually, indirectly, they worship me, Krishna says, కానీ కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నిజానికి వాళ్ళు పరోక్షంగా నన్నే పూజిస్తున్నారు అని. but not in the proper way. కానీ అది సరైన విధానం కాదు. So really, bhakti means for Krishna and bhakta means a Vaishnava. భక్తి అంటే కృష్ణుడి కోసం భక్త అంటే కృష్ణుడు. Because what the demigods give us, we may think, oh, very good, by the grace of Amma or the Devi, Durga, I got a new car. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే అమ్మ దుర్గా దేవి వల్ల నాకు కొత్త కారు లభించింది. But Krishna doesn't give us material, he may or may not, but he won't give material benefits. That's not really for our benefit. కానీ నిజానికి కృష్ణుడు మనకి భౌతికమైన ప్రయోజనాలు ఏమి ఇవ్వడు. By, మన ప్రయోజనం కోసం కాదు కాబట్టి. by getting more material facilities, and we think that, oh, now the god or the goddess is very merciful to me, but that just puts me more into maya, more into illusion. నిజానికి అందరూ ఏమనుకుంటారంటే నాకు ఏదో భౌతికమైన ప్రయోజనాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ దేవత నా పట్ల ప్రసన్నమైంది అని. కానీ అది మొత్తానికి ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని ఇంకా మాయలో ఇంకా ఎక్కువ మాయలో తీసుకుంటుంది. So we should take shelter of someone who can help us, కానీ నిజానికి మనకి ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయాన్ని మనం పొందాలి. but we should know who can really help us. కానీ మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఎవరు నిజానికి సహాయం చేయగలరు మనకి. Different politicians, they promise they will help us in various ways. చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఏంటి వాగ్దానం చేస్తారు మేము మీకు అనేక విధాల సహాయం చేస్తాం. But they can't actually help us. కానీ నిజానికి వాళ్ళు ఏం సహాయం చేయరు. They say, yes, they can. You see, we're going to build a new highway from Bhimavaram to Vijayawada. There's probably one already there, but widen the road or something like this. ఏమనుకుంటారంటే జనం నిజానికి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు. చూడండి భీమవరం నుంచి విజయవాడ వరకు పెద్ద రోడ్డు వేశారు, రోడ్లు వెడల్పు చేశారు. But that సహాయం. won't help us get free from birth, death, old age, and disease. That won't ultimately help us. నిజానికి అది మనం జన్మ మృతి జరా వ్యాధి నుంచి కాపాడేది కాదు. In fact, by building highways, more people get killed in road accidents. నిజానికి పెద్ద పెద్ద రహదారులు వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ మంది చనిపోతారు. Because the road is smooth, they can drive fast, and there's so many road accidents. కాబట్టి అది చాలా నున్నగా ఉంది రహదారి కాబట్టి ఎక్కువ వేగంగా అందరూ వెళ్తే ఎక్కువ మంది చనిపోతారు. And the village is the road goes through people's residential areas, so they walk on the road, and they're not used to, and they finished. The traffic comes and hits them. సాధారణంగా పల్లెటూరు నుంచి రహదారి వెళ్తున్నట్లయితే వాళ్ళకి పెద్దగా తెలియదు రహదారి గురించి వాళ్ళు సాధారణంగా నడుస్తుంటారు ఎవరో
So the politicians, they pose as our well-wishers. ఈ రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా ఎలా చూపించుకుంటారంటే మన యొక్క శ్రేయోభిలాషులుగా వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారు. And there might even be some politicians who are serious about trying to help us. Most of them, we know, are not. నిజానికి ఎక్కువ మంది రాజకీయ నాయకులు ఏ విధంగా సహాయం చేయరు. ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఉండొచ్చు నిజానికి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు. And we think someone who wants to help others, they're very good people. కానీ ఎవరైతే నిజానికి ఇతరులకు సహాయం చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు. Philanthropists సంఘ సేవకులు and welfare workers, ఈ విధంగా జనానికి సేవ చేసేవాళ్ళు. teachers, doctors. ఉపాధ్యాయులు అదేవిధంగా వైద్యులు. Generally, if someone is not rich and they become rich and they get lots of money, then more money than they can use for themselves, then they like to do something good for others. సాధారణంగా ఎక్కువ ధనం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉండవు అకస్మాత్తుగా ఎక్కువ ధనం వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ ధనంతో మిగిలిన ధనంతో ఇతరులకు మంచి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. So they'll open a hospital or a school or something like this. వాళ్ళు ఏదో ఆసుపత్రి తెరవడం లేదంటే ఒక పాఠశాల తెరవడం చేస్తారు. And people think, yes, this is very good. వాళ్ళు సాధారణ జనం ఏమనుకుంటారంటే ఇవన్నీ మంచివి అనుకుంటారు. People, if you ask that what would you like to be remembered for after you die, and people think, well, they'd like to be remembered as a good person. సాధారణంగా మనం జనాన్ని అడిగినట్లయితే నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఏ విధంగా నువ్వు నిన్ను అందరూ గుర్తుంచుకోవాలంటే అతను ఏమంటాడంటే నేను ఒక మంచి వ్యక్తిగా అందరూ నన్ను గుర్తుంచుకోవాలి అని అనుకుంటాను. So they like to perform some charity and become known as a good person. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే దానాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఒక మంచి వ్యక్తిగా గుర్తింపబడాలనుకుంటారు. And we tend to remember and glorify people who have done good for others. మనం ఎప్పుడు కూడా సాధారణంగా ఏం చేస్తాం ఎవరైతే ఇతరులకు మంచి చేస్తుంటారో వాళ్ళని మనం గుర్తుంచుకుంటాం. Just like in this country, we glorify Mahatma Gandhi ఈ దేశంలో మనం మహాత్మా గాంధీని కీర్తిస్తుంటాం. because he did so much good for the country by, what did he do? What did he do good for the country? Oh, yeah, well, yeah, he was instrumental in India's independence. ఆయన ఎందుకంటే గాంధీ ఏం చేసేది మంచి పని ఏంటది ఏంటంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇచ్చారు. So that was something very good, right? అని అనుకుంటారు కదా. And in England, they remember and glorify Winston Churchill. అదే మన ఇంగ్లాండ్లో అయితే వాళ్ళు విన్స్టన్ చర్చిల్ అనే అతన్ని గుర్తించుకుంటూ ఆయన కీర్తిస్తారు. As a great person who did so much for Britain. బ్రిటన్కి చాలా గొప్ప సేవ చేసిన వాడిని గుర్తించుకుంటారు. In fact, recently there was a survey or something, and they said the greatest British person in the whole of history, Winston Churchill. You may have heard his name. మీరు వినుండొచ్చు విన్స్టన్ చర్చిల్ అనే అతను ఏంటంటే మొత్తం ఈ బ్రిటన్ చరిత్రలోనే గొప్ప వ్యక్తి ఎవరంటే విన్స్టన్ చర్చిల్ అని అంటారు. But Churchill hated Gandhi. కానీ చర్చిల్ అనేవాడు గాంధీని అసహించాడు. Yeah, Gandhi he was a political opponent of Winston Churchill. ఎందుకంటే రాజకీయంగా వ్యతిరేకంగా ఉండే వ్యక్తి అన్నమాట గాంధీ ఎవరికి విన్స్టన్ చర్చిల్. So someone may think, yes, Gandhi is very good, and someone thinks Churchill is very good. And if you think Churchill is good, then you can't think Gandhi is good, and vice versa. కానీ ఎవరైనా అనుకోవచ్చు ఏంటంటే గాంధీ మంచివాడు అనుకుంటే చర్చిల్ మంచివాడు కాదు. కానీ చర్చిల్ మంచివాడు అని ఎవరైనా అనుకుంటే గాంధీ మంచివాడు కాదు. ఈ విధంగా ఉంటుంది. And for all Gandhi's noble efforts, birth, death, old age and disease are going on in India at full rate with no decrease since independence, political so-called independence. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా రాజకీయ పరంగా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవి ఏమీ ఆగలేదు బాగా పెరిగిపోతూనే ఉంది. గాంధీ చేసిందేమో. In the modern age, or the recent times, Mother Teresa is famous as a great welfare worker. ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే భారతదేశంలో మదర్ తెరీసా చాలా సంఘ సేవ చేసిందని అందరూ అనుకుంటున్నారు. One of her great contributions was sending out her workers to find people dying on the streets. ఆమె చేసిన గొప్ప పని ఏమిటంటే అతని కింద ఉన్న మనుషుల్ని వీధుల్లోకి పంపి ఎవరైతే చనిపోబోతున్నారో వాళ్ళని తీసుకురమ్మన్నారు. And they would be taken into her shelter
into her home, and they, after living their whole life on the street, they could die in her home. వాళ్ళు ఏంటంటే జీవితం అంతా కూడా వీధుల్లో గడిపిన తర్వాత ఆవిడ ఇంట్లో మరణించవచ్చు చివరికి. Doesn't really help them very much, especially as they have to take birth again. వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టవలసి వస్తే ఇది ఏ విధంగా వాళ్ళకి సహాయపడుతుంది అక్కడ మరణించడం? So Krishna is the one who can really help us. నిజానికి కృష్ణుడే మనకి నిజమైన సహాయం చేయగలడు. There's no real question of helping someone as long as we remain in material existence. మన భౌతిక సంసారంలో ఉన్నంత కాలం ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేయలేరు. As long as we remain in the cycle of birth and death, what is the question of helping others? జన్మ మృత్యు చక్రంలో కొనసాగుతున్నంత కాలం మనం ఇతరులకు ఏ విధంగా సహాయం చేయగలం? We may say, well, yeah, you can help others. They can have a more comfortable life. నిజానికి మీరు సహాయం చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మంచి ఉన్నతమైన సదుపాయాలతో వాళ్ళు జీవించవచ్చు. So, if someone is going to hell living in a slum, and then you give him a nice house, and then he lives in a nice house, and then he goes to hell anyway. So, is it really benefiting them? ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మురికి వాళ్ళగా ఉంటే ఒక మంచి ఇవ్వచ్చు, మంచి ఇంట్లో జీవించి మళ్ళీ చనిపోతాడు, తర్వాత మళ్ళీ జన్మ మృత్యువులో ఉంటాడు. దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం? We may say, well, we're conquering so many diseases. ఏంటంటే మేము చాలా జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతున్నాం. Really? Go to the hospital and see how many people are there. నిజంగా అలా అయినట్లయితే వెళ్ళి ఆసుపత్రికి వెళ్ళి చూడండి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు జనం. You may think, how are we conquering disease? The disease is a factor of life which is at least constant, if not increasing. మనం రోగాన్ని జయించాం లేదా రోగం రాకుండా చేసామంటే ఇది రోగం అనేది జీవితం యొక్క సహజ లక్షణం, అది అందరికీ వస్తుంది ఏదో ఒక స్థాయి. So Krishna can actually help us. నిజానికి కృష్ణుడే సహాయం చేయగలడు. And he particularly does good for his devotees. ముఖ్యంగా తన యొక్క భక్తులకు కృష్ణుడు సహాయం చేస్తాడు. He does good for everyone, అందరికీ సహాయం చేస్తాడు. but naturally he protects and uplifts those who are his devotees. కానీ సాధారణంగా ఏంటంటే సహజంగా తన యొక్క భక్తుల్ని రక్షించడంతో పాటుగా ఉద్ధరిస్తాడు. Krishna is Suhridam Sarvabhutanam, the best friend of all living beings. నిజానికి అందరికంటే కూడా శ్రేయభిలాషి ఎవరంటే కృష్ణుడు. But if we are insistent on not recognizing Krishna and we don't want Krishna, then Krishna, he allows us to try to attain our benefit without him. నిజానికి మనం కృష్ణుని సేవించకపోయినా కూడా మనకి ఏదో ఒక విధంగా సహాయం చేయాలని కృష్ణుడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాడు. So there's a very well-known verse in Bhagavad Gita in which this word Ksema comes. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది, అందులో క్షేమ అనే పదం వస్తుంది. Ananyas chintayanto mang ye janah paryupasate tesham nityabhiyuktanam yoga kshemam vahamyaham. Yeah, so this Krishna here refers to those devotees who are always thinking of him. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడంటే ఎవరైతే ఎప్పుడు కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. And who are always engaged in his service. ఎప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఉంటారు, వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. So Krishna says, I carry, the verb he uses, carry. I carry, I bring for them, I arrange for them all that they need, and I preserve what they have. కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏవైతే అవసరం అవన్నీ ఇస్తాను, వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని జాగ్రత్తగా నేను కాపాడుతానని చెప్తాను. There is a very nice anecdote in this connection. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఉంది దీనికి సంబంధించి. That one devotee, he was writing a commentary on Bhagavad Gita. ఒక భక్తుడు భగవద్గీతపై భాష్యం రాస్తాడు. When he came to this verse, he felt a little doubt or hesitation. ఎప్పుడైతే ఈ శ్లోకానికి వచ్చాడో ఆయనకి కొంచెం సందేహం కలిగింది. And Krishna says, I carry what my devotees need. He thought, how can that be? అక్కడ కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే
చూసుకుంటాను నేను ఇస్తాను అని. who carries something for someone else, it means they're a servant of someone else. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి కోసం ఇంకొక వ్యక్తి ఏదైతే అతని యొక్క వస్తువులు అతనికి సంబంధించినవి పట్టుకొని ఉంటాడో అతను ఏమవుతాడు, సేవకుడు అవుతాడు. So he thought, well, this isn't very proper. అప్పుడు అతను ఏమనుకున్నాడంటే ఇది అంత బాగా లేదు. So in his manuscript he struck out the word. He put a line through the word Vahami, I carry. వహామి అనే పదం కింద ఒక గీత గీశాడు అన్నమాట. Then he was thinking what to do, how to comment on this. అతను ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ విధంగా దీని గురించి నేను భాష్యం రాయాలి. Anyway, it was time for his midday bath. ఆయనకి మధ్యాహ్నం సమయం అయింది స్నానం చేయడానికి. You might remember that the Brahmins, they used to take bath 3 times a day. మీకు గుర్తుండొచ్చు బ్రాహ్మణులు సాధారణంగా 3 సార్లు స్నానం చేస్తారు. Now they drink coffee minimum 3 times a day, but they don't take bath. ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళు 3 సార్లు కాఫీ తాగుతారు, స్నానం చేయరు. So anyway, went for his midday bath, and his wife was there preparing the offering of food for offering to Shalagram Vishnu. ఆయన యొక్క భార్య ఆహారం తయారు చేసి శాలిగ్రామానికి అర్పించడానికి సిద్ధం చేస్తుంది. When she heard a calling from the doorway, she heard a sound. Someone was calling out from the doorway. అక్కడ తలుపు ద్వారం గుమ్మం నుండి ఎవరో పిలుస్తున్నట్టుగా శబ్దం వచ్చింది. And she saw a very beautiful boy there, very dark complexion but very beautiful boy, with carrying a basket on his head with all kinds of provisions like ghee and rice and sugar and so many things. ఆవిడ వెళ్ళి చూస్తే ఒక మంచి అందమైన బాలుడు, నల్లని బాలుడు వచ్చాడు. అతని తలపైన ఏమున్నాయంటే కావాల్సిన సామాగ్రి, వంటకు కావాల్సిన సామాగ్రి, నెయ్యి. And he told her, I brought this for you can use for your cooking. అతను ఏమని చెప్పాడంటే అబ్బాయి ఇది మీ వంట కోసం వాడుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. She was very surprised. She hadn't seen this boy before. ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యపోయింది, ఎందుకంటే అంత ముందు ఎప్పుడు కూడా ఆ అబ్బాయిని చూడలేదు. She was very pleased. ఆవిడ చాలా సంతోషించింది చూడండి. She felt very affectionate toward this beautiful young boy. ఈ చిన్న అందమైన అబ్బాయిని చూసి చాలా ఆప్యాయతను చూపించింది. So she told him, oh, very nice, I'll cook all these items and you just wait here until my husband comes and then we'll serve prasadam. అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఓకే ఇవన్నీ తీసుకొని నేను చేస్తాను వంట, కానీ నా భర్త వచ్చే వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే అప్పుడు ప్రసాదం ఇస్తాను. The boy said, no, I won't wait for your husband to come. He's a very dangerous man. ఎందుకంటే నేను మాత్రం మీ భర్త వచ్చే వరకు ఉన్నాను, ఎందుకంటే ఆయన చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అని. And he turned around and showed, you see, he's cutting me. There's all marks on his back. అతను తన వీపు చూపించి చిన్న బాలుడు చూసారా నా వీపు పైన ఇలా కొడుతున్నాడు, And you take this, I'm going. కాబట్టి ఇది తీసుకొని నేను వెళ్ళిపోతాను. So his wife became very perturbed. ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యచకితురాలైంది, ఏంటి ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అర్థం కావట్లేదు. She said, what, my husband? He never did. He won't even kill a mosquito, let alone hurt or wound such a nice boy. నిజానికి ఆవిడ ఏమనుకుంటుందంటే నా భర్త ఎప్పుడు కూడా చివరికి దోమని కూడా చంపడే, మరి ఇలాగా చిన్నపిల్లాడిని కొట్టడం ఏంటి అని She couldn't understand it at all. ఆవిడకి ఏమీ అర్థం కాలేదు. So when her husband came back from bathing, she was angry with him. ఎప్పుడైతే ఆయన స్నానం చేసి వస్తాడో భర్త, వెంటనే ఆవిడ కోపడింది భర్త పైన. What a cruel person you have become. నువ్వు ఎంత క్రూరుడు అయిపోయావు అని. I never expected that from you. నేను ఎప్పుడు దీన్ని ఆశించలేదు నీ నుండి. Such a nice boy, he's bringing us so many items and you're cutting him and beating him. చాలా అందమైన బాలుడు మన కోసం అనేకమైన పదార్థాలు తీసుకొస్తుంటే అతను నువ్వు కొడుతున్నావా? And now this Brahmin, he couldn't understand. What are you talking about? ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడికి అర్థం కాలేదు అసలు ఆవిడేం మాట్లాడుతుంది. And then she described, you see, this boy came and he brought all these items and I asked him to stay and said, no, I'm not staying because you are cutting him. ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి చిన్న బాలుడు అన్ని పదార్థాలు
తెచ్చాడు, కానీ నువ్వు అతన్ని కోసేయడం లేదా కొట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నావు And అని. then the acharya asked, what did that boy look like? అప్పుడు ఆచార్యుడు అడుగుతాడు, ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అని. And his wife said, oh, he's very beautiful. I never saw such a beautiful boy. ఆవిడ భార్య ఏమని చెప్తుందంటే, అతను చాలా అందంగా ఉంటాడు, అంత Very, అందమైన అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూడలేదు. very soft, blackish features. నల్లని వర్ణంలో ఉన్న చాలా మృదువుగా ఉండే వ్యక్తి. Then the acharya, he understood అప్పుడు ఆచార్యుడికి అర్థమైంది that this is Krishna. ఏమని, ఇది కృష్ణుడు అని. He personally carried on his head the items just to show that what he says in Bhagavad Gita is true. నిజానికి ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా తనకు తానే అన్ని రకాల పదార్థాలని తన నెత్తిపై పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే ఏదైతే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడో We shouldn't అది doubt. నిజం అని తెలియజేయడం కోసం ఇది చేశాడు. We shouldn't doubt any words of Bhagavad Gita. కాబట్టి భగవద్గీతలోని ఏ పదార్థం Devotees, they have to serve Krishna, అవిశ్వాసం ఉండకూడదు. but Krishna, he will reciprocate with the devotee and carry for them what they need. అదేవిధంగా కృష్ణుడు భక్తులతోటి ఎలా చేస్తారంటే ఏమి వాళ్ళకి అవసరం అవన్నీ తానే స్వయంగా తీసుకొస్తాడు. So he may think, well, that's very good. మరి అనుకోవచ్చు ఇది చాలా మంచిది అని. So I'll do some bhakti కాబట్టి నేను కొంత భక్తి చేస్తాను, and I'll offer some incense and this and that. నేను కొంత అగరబత్తీని భగవంతుడికి అర్పిస్తాను. And then I'll tell Krishna, you see, I need a new mansion and I need 2 or 3 new cars, and Krishna will carry them for me. ఈ విధంగా నేను చేసి నాకు ఒక పెద్ద బంగళా కావాలి, 2-3 కార్లు కావాలి, ఇవన్నీ నా కోసం కృష్ణుడు స్వయంగా చేస్తాడు. But Krishna is more intelligent. He won't be exploited by someone who has no actual bhakti. కానీ కృష్ణుడు చాలా తెలివైనవాడు. కాబట్టి నిజమైన భక్తి లేనిటువంటి ఇటువంటి వ్యక్తి ద్వారా ఎవరు కూడా ఎటువంటి వ్యక్తి కృష్ణుని ఉపయోగించుకోలేదు. Someone who only wants to serve Krishna and has no other desire, then Krishna will carry what he needs. ఇప్పుడు ఎవరైతే కేవలం కృష్ణుడికి సేవ చేయాలని కోరిక ఒక్కటే ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సినవే కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు, కానీ మిగతా వాళ్ళు. And you may be surprised that Krishna, he may also carry away things from you. అదేవిధంగా కృష్ణుడు మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. Yasyaham anugrahanami harishe taddana tanam shanai. When Yudhishthira Maharaj asked Krishna, what is the symptom of your mercy upon a person? Krishna said, I gradually take away all their wealth. యుధిష్ఠిర మహారాజు అడుగుతాడు అన్నమాట కృష్ణుని, ఏమిటి నీ యొక్క నిజమైన కృప చూపించినప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో మనకు కనిపించేది ఏమిటంటే, నేను మెల్లమెల్లగా అతనికి ఉన్న అన్నింటినీ కూడా హరించేస్తాను అని. Tato dhanam tyajantya swajana dukha dukkita. Then when all his relatives see that he's been reduced from wealth to poverty, they all become very sorry. ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి యొక్క బంధువులందరూ చూస్తుంటారో ఇతని యొక్క సంపద అంతా కూడా కరిగిపోతుందని వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడుతుంటారు. So how is it that Krishna does good? He may give or he may take. మరి ఏ విధంగా కృష్ణుడు మంచి చేస్తాడంటే కృష్ణుడు మనకి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు లేదా ఉన్నది తీసేయచ్చు. But whatever he does is good for the devotee. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేస్తే అవన్నీ కూడా భక్తులకు మంచిది. If Krishna sees someone is his sincere devotee, but he's too attached to material things, Krishna may take those material things away. ఎప్పుడైనా కృష్ణుడు చూసినట్లయితే భక్తుడు భౌతికమైన వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడని వాటిని తొలగించేస్తాడు. So the devotee has nothing less to be attached to but Krishna. భక్తులకి కృష్ణుడు తప్ప ఇంకెవరి పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండడానికి ఏమీ లేవు. And that is Krishna's great kindness. అది కృష్ణుడి యొక్క కృప అన్నమాట. Because our real benefit is if we are fully attached to Krishna. మన యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే మనం పూర్తిగా కృష్ణుడి పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటేనే అదే నిజమైన. It is the great illusion of this world that thinking that anything of this world is for my benefit. ఇది యొక్క పెద్ద భ్రమ ఏంటంటే ఈ సంసారంలో కృష్ణుడు కాకుండా మిగతా ఏదైనా ఉంటే అది నా మంచి కోసం అనుకుంటే అదే పెద్ద భ్రమ. So ultimately, what does Krishna give? నిజానికి కృష్ణుడు ఏమి ఇస్తాడు చివరికి? What does he arrange for his devotee? తన యొక్క భక్తులకి ఏమి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు? Mostly the commentators on Visnu-sahasranama, they say that ultimately he gives to his devotee moksha,
ఇచ్చేది ఏంటంటే మోక్షం. But the Gauriya Vaishnavas, they are not much concerned with this moksha. కానీ గౌడీయ వైష్ణవులు ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించరు ఈ మోక్షం పట్ల. In fact, Srila Rupa Goswami at the beginning of his Bhakti Rasamrita Sindhu defines one of the characteristics of pure devotional service as moksha laghutta krit. శ్రీ రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధు మొదట్లో ఆయన రాసింది ఏమిటంటే మోక్షం గురించి మోక్ష లఘుతాకృతి అని రాశారు. Just as this name is Ksema Krt, one who makes that which is good. క్షేమకృత్ అంటే ఏదైతే మంచిదో అది మనకి చేసే వ్యక్తి క్షేమకృత్. So the same word Krit, moksha laghutta krit. Bhakti, pure devotional service, makes moksha seem very insignificant. అదే విధంగా మోక్ష లఘుతాకృత్ అంటే ఏంటంటే భక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఈ మోక్షాన్ని చాలా చిన్నదైన దానికంటే పెద్ద విలువైన దానిగా చేయదు. So of course the Vaishnavas, they accept, they will accept moksha which leads to kainkariya or personal service to Krishna. అదే భక్తులు మోక్షాన్ని అంగీకరిస్తారు. ఎటువంటి మోక్షం అంటే భగవంతుడి యొక్క వ్యక్తిగత సేవని ఇచ్చేటువంటి మోక్షాన్ని అంగీకరిస్తారు. There are 5 kinds of moksha described. 5 రకాలైన మోక్షం గురించి వివరించబడింది. That samipya, sarupya, sarshti, then sarupya, sarshti, then what's the other one? Sanidhya. Oh, that's already samipya. The same, yeah. Then salokya, salokya mityata. Diyamanam nagrananti. The devotees, even if they're offered these, vinamat sevanang janaha, they don't accept it unless they have the opportunity to serve Krishna. భక్తులు ఏంటంటే మోక్షాన్ని ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఈ మోక్షం పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉండరు. ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళకి దాని ద్వారా సేవ లభించదో అప్పటి వరకు దాని గురించి పట్టించరు. So these are 4 kinds of moksha mentioned. ఇక్కడ 4 రకాలైన మోక్షం గురించి వివరించారు. Samipya means to be close, to live close to the Lord, in the company of the Lord. సామీప్య అంటే భగవంతుడికి చాలా సమీపంలో ఉండడం. Sarupya is to have this very similar form to that of the Lord. సారూప్య అంటే భగవంతుడి లాంటి రూపాన్ని కలిగి ఉండడం. Sarshti means to have the same opulence as the Lord. సాష్టి అంటే భగవంతుడికి ఎటువంటి ఐశ్వర్యం ఉందో అటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉండడం. And Salokya means to live on the same planet as the Lord. సాలోక్య అంటే భగవంతుడు ఉన్న లోకంలోనే జీవిస్తూ ఉండడం. Among all of these, the devotees are especially willing to accept the samipya, the closeness to the Lord, so they have the opportunity to serve Him. వీటన్నిటిలో కూడా సామీప్యం అంటే భక్తులకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే భగవంతుడి సన్నిధానంలో ఉండి సేవ చేయొచ్చు. But devotees, they never accept sayuja, which means the sense of merging into the existence of the Lord. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా సాహిత్య ముక్తిని అంగీకరించరు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఐక్యమైపోవడం అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇష్టం లేదు. So the Gauriya Vaishnavas, their prayer is not for moksha, but they see the ksema, or the doing good of the Lord for them, as to award them direct service to Him. ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మోక్షాన్ని కోరుకోరు. ఏదైతే భగవంతుడు వాళ్ళకి చేసే మంచినే కోరుకుంటారు. Or even more specifically, Gopi Bhartur, Padakamalaya, Dasu Dasana, the Gauriya Vaishnavas, they aspire to be the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna, who is the maintainer of the gopis. గౌడీ వైష్ణవులు ఆశించేది ఏంటంటే కృష్ణుడి ఎవరైతే గోపికల్ని చూసుకుంటూ ఉండేటువంటి కృష్ణుడి యొక్క సేవకులు కావాలని కోరుకుంటారు. So Krishna has so many direct servants. కృష్ణుడికి చాలా మంది నేరుగా సేవ చేసే సేవకులు ఉన్నారు. So a devotee aspires to be a servant of the servant. కానీ భక్తుడు ఏమి కోరుకుంటున్నాడంటే సేవకుడు యొక్క సేవకుడు కావాలి. For instance, one servant, their eternal service in the spiritual world can be making garlands for Krishna. ఉదాహరణకు ఒక భక్తుడికి ఏంటంటే భగవంతుడి కోసం మాలలు తయారు చేసే సేవ ఉంది. So a servant of that servant may keep a nice garden for growing flowers. కానీ అతనికి సేవ చేసే సేవకుడు ఒక చిన్న తోటని ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని
పూలు పండిస్తూ ఉండొచ్చు. So the servant of the servant, he may also have a servant who assists. అతనికి కూడా ఇంకొక సేవకుడు ఉండొచ్చు, అతనికి సహాయం చేస్తాడు. So the aspiration of the Gauriya Vaishnavas is to be the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. గౌడీయ వైష్ణవుల యొక్క ఆశయం ఏంటంటే కృష్ణుడి యొక్క దాసుడికి దాసుడికి దాసుడిగా ఉండడు. So by Ksema, it means he gives the best benefit and he maintains it. క్షేమ అంటే ఏంటంటే అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడమే కాకుండా వాటిని అలాగ మనం కొనసాగేటట్లు కూడా. One may worship the demigods with the aim of going to Swarga Loka, the heavenly world. ఎవరైనా దేవతని ఆశ్రయించవచ్చు స్వర్గలోకం వెళ్ళాలని ఉద్దేశం. But after some time there, you get kicked out. కానీ కొంతకాలం అక్కడ ఉన్న తర్వాత మనల్ని Tetang bhuktva Swarga Lokang Vishalam Kshine Punye Martya Lokang Vishanti. That is stated in Bhagavad Gita. When your punya, when the benefits from your punya, your pious activities, they become decreased or finished, then again you have to come down to this world, here, this earthly sphere. భగవద్గీత ఏం చెప్పబడింది, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క పుణ్యం క్షీణిస్తుందో అప్పుడు స్వర్గలోకం నుండి మళ్ళీ మధ్యలోకం అంటే భూమి పైకి మళ్ళీ రావాల్సి ఉంటుంది అని రాదు. But yadgatvana nivartante tadhama paramam mama. One who goes to Krishna's abode never returns. తద్గత్వా నా నివర్తంతే అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. ఎప్పుడు ఎవరైతే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారో వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి. Now, there's another commentator here on the Satyadev Vashishta. Satyadev Vashishta. సత్యదేవ వాసిష్ఠ అని ఒక భాషకారుడు ఉన్నాడు. And his specialty in commenting on Visnu-sahasranama is to find some obscure meaning or not the meaning that would normally come to mind for each of the names. ప్రత్యేకత ఏంటంటే సాధారణంగా అందరూ చెప్పేటువంటి నేరుగా ఉన్న అర్థం కాకుండా కొంచెం విడిగా వేరుగా ఉండేటువంటి అర్థాలన్నీ కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. So by analyzing the words Ksema in different ways, he comes up with the words Nivasa, which means residence. క్షేమ అంటే దానికి ఆయన దీనికి చెప్తున్న అర్థం ఏంటంటే నివాస అంటే ఒక ఆశ్రయం అని. So he explains that Bhagavan resides in everyone and in everything. ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే భగవంతుడు అందరిలో కూడా ఉన్నాడు, అన్నింటిలో కూడా ఉన్నాడు. And we can also add that he provides residence for everyone. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన అందరికీ కూడా ఆశ్రయాన్ని ఇస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండడానికి. Everyone lives in him. అందరూ ఆయనలో ఉన్నారు. Then he finds out another meaning, gati, movement. గతి అని మరొక అర్థం చెప్తున్నాడు, అంటే కదలిక అని. So everything moves because he gives the ability to move. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కదులుతారు ఎందుకంటే ఆయన కదిలే శక్తి అందరికీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి. Gachatiti jagat, the word jagat, universe, means that which is always moving, so he makes it move. జగత్ అంటే అర్థమే ఎప్పుడు కదులుతూ ఉండేదని, ఆయనే కదులుస్తూ ఉన్నాడు. Then he also finds the word Ksema Kshaya, to hurt or to take away. క్షయ అంటే ఎవరినైనా ఇబ్బందికి గురి చేయడం. Yeah, but you don't really need to explain it because it's right there in Telugu, right? But in English I have to explain that. Kshaya. Then we have the name also in Visnu-sahasranama, Akshaya, who is non-diminishing. అంటే తరిగిపోతూ ఉండడం. అక్షయ అంటే తరగదు, ఎప్పటికీ తరగదు. So then he takes away means he takes the soul from the body. అతను ఏం తీసుకెళ్తాడంటే దేహం నుండి ఆత్మను కూడా తీసేస్తాడు. So in this way he is also known as Ksema Krt. ఈ విధంగా కూడా అతను క్షేమ కృత అంటారు. The analogy that is given so we can just get some idea of how much Krishna loves us. There's the analogy of the mother to the child. ఇది మనల్ని అంటే ఒక ఉదాహరణ ఉపమానం అంటే ఏంటంటే కృష్ణుడు మనల్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని తెలుసుకోవడానికి ఒక ఉపమానం ఏంటంటే తల్లి ఏ విధంగా బిడ్డను ప్రేమిస్తుంది అనేది ఒక ఉపమానం ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. The love of the mother for the child is not on the level of the love of Bhagavan for us. నిజానికి భగవంతుడికి మన పట్ల ఉన్న ప్రేమతో నిజానికి సరిపోల్చలేము కూడా తల్లి యొక్క
ప్రేమ బిడ్డ పట్ల ఉన్నది. But in this material world, it's the best representation of love. భౌతిక సంసారంలో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి సమీపంలో ఉన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే తల్లి బిడ్డ. Is the mother is always thinking and acting for the benefit of the child. ఎప్పుడు కూడా తల్లి బిడ్డ యొక్క ప్రయోజనం గురించి ఆలోచిస్తుంది. Within the womb, even before birth. జన్మించడానికి ముందర కూడా ఆలోచిస్తుంది. And especially when the child is young and in a helpless condition, completely depending upon her. ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే బిడ్డ చాలా యవ్వనంలో చిన్న వయసులో చిన్న ప్రాయంలో ఉంటుందో అప్పుడు పూర్తిగా తల్లిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. She very tolerantly, she's very tolerant. చాలా ఓర్పుతో ఉంటుంది ఆవిడ. Even though the child may make her get up in the night, but she doesn't think, oh, forget it, let the baby cry. She gets up and she feeds him. ఉదాహరణకి చిన్న బిడ్డ అర్ధరాత్రి కూడా నిద్ర లేచి ఏడవచ్చు గొడవ చేయొచ్చు ఆవిడ ఎప్పుడు అనుకోదు అనమాట. సరే ఏడిస్తే ఆడవాలి నేను నిద్రపోతాను. So there are so many mothers present here. Generally we refer to all female humans as mothers. ఎవరైతే మానవులుగా ఉన్న స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ మేము సంప్రదాయంలో ఏమంటారంటే తల్లి అని. So you must have all suffered from having children, and it's many inconveniences. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు కనేటప్పుడు అనేక బాధలు ఇబ్బందులు గురై ఉండొచ్చు. Is it? Our mothers can say. అంతే కదా, మీరు ఇక్కడ ఉన్న తల్లులు చెప్పవచ్చు. We have mothers, grandmothers. నాయనమ్మలు కూడా ఉన్నారు. But how do you feel about being a mother? It's a nice thing, is it? మరి మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు? ఒక తల్లిగా ఉండడం అనేది ఒక మంచి విషయం కదా. You're happy that you had children, is it? మీకు సంతోషమే కదా పిల్లలు ఉన్నారంటే. So we can imagine the happiness that Krishna has in having all of us as his children. మనం అదే విధంగా ఊహించవచ్చు కృష్ణుడికి మరి మనం అందరం సంతానంగా ఉంటే కృష్ణుడికి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. Even if we misbehave. మనం తప్పుగా ప్రవర్తించినా కూడా I don't think there's any mother who has a child that didn't misbehave. ఎవరికైనా నేను అనుకోని ఏంటంటే ఎవరి పిల్లలు కూడా ఏ తప్పు చేయని పిల్లలు ఎవరికి ఉండు Or cause some disturbance. ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. But still the mother loves. కానీ తల్లి ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. So Krishna is that feeling that comes from Krishna. ఆ భావన ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణుడి నుండే వస్తుంది. Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha. Krishna is the father of the universe, the mother, he says. Specifically says, I'm the mother of everyone. And ఏమని చెప్తున్నానంటే నేను తల్లిని the grandfather, the support. తండ్రిని కూడా నేనే. So Krishna is always acting for our benefit. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ప్రయోజనం గురించే పనిచేస్తుంది. Even if sometimes we might think he's not, but we should know that he is. కొన్నిసార్లు మనం అనుకోవచ్చు ఆయన మన గురించి ఏం చేయడం లేదని అనిపించవచ్చు, కానీ నిజానికి ఎప్పుడు కూడా మన గురించి ఏదో ఒకటి చేస్తుంది. Just like sometimes the mother scolds the child and then this child starts crying. Woo! కొన్నిసార్లు ఉదాహరణకి తల్లి తిడుతూ ఉండొచ్చు బిడ్డని, అప్పుడు బిడ్డ వెంటనే ఏడవడం మొదలుపెడుతుంది. But no one thinks that now the mother is becoming cruel to the child. కానీ ఎప్పుడు ఎవరు అనుకోరు ఏంటంటే తల్లి ఇప్పుడు క్రూరంగా మారిపోయింది. The mother scolds the child when the child misbehaves so that the child may learn how to be a proper citizen. తల్లి ఎందుకు ఆ విధంగా పెట్టడం జరుగుతుందంటే వాడు మంచివాడు అవుతాడని. It is for the benefit of the child. ఆ బిడ్డ యొక్క మంచి కోసం అలా చేస్తుంటాడు. So if sometimes we have to suffer even very severely in this world, we should think, this is Krishna. He is being kind to me, teaching me what it means to be his proper devotee. మనకి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఏర్పడినా, ఎటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా వాటన్నిటిని కూడా భక్తుడు ఎలా చూస్తాడంటే కృష్ణుడు నాకు ఇటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు నా యొక్క ఉద్ధరణ కోసం అని చూస్తాడు. So Krishna always acts for our benefit. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ప్రయోజనం గురించి ఆలోచిస్తాడు. Recently one devotee said to me that, oh, I'm praying to Krishna, but he's not listening to me. ఈ మధ్యనే ఒక భక్తుడు నాతో ఏమని చెప్పాడంటే అతను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట, కానీ కృష్ణుడు వింటలేదంట. And I said, he's listening, నేనేం చెప్పానంటే ఆయన వింటున్నాడని చెప్పాను. but he may not answer you in the way that you want. కానీ ఆయన యొక్క సమాధానం నువ్వు అనుకున్నట్లుగా ఉండకపోవచ్చు.
There's a bottle of white liquid. ఒక This is an example I'm giving. ఉదాహరణకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నా ఏంటంటే తెల్లని పదార్థంతో అంటే ద్రవంతో ఒక సీసా ఉంది. And the child says to the mother, "Oh, give me, I want to drink it." ఆ తెల్లని ద్రవ పదార్థంతో కూడిన సీసాని తల్లిని అడుగుతూ ఉండొచ్చు చిన్నపిల్లవాడు, నాకు ఇది ఇవ్వు తాగుతాను. He thinks it's milk, వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఆ బిడ్డ అంటే అది పాలని అనుకుంటున్నాడు. but it's toilet cleaner. కానీ నిజానికి అదేంటంటే మరుగుదొడ్డి శుభ్రపరిచే. So the mother says, "No, no, no, no." కానీ పిల్లాడు ఏమంటాడు, నాకు ఇది ఇవ్వు నేను తాగుతాను. The child says, "Oh, why is mother not? Why is she being so cruel?" తల్లి ఇవ్వదు, ఇది మంచిది కాదు, ఇవ్వను అంటాడు. బిడ్డ ఏమనుకుంటాడు, ఎందుకని ఇంత క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తుంది తల్లి అని. She knows better. ఎందుకంటే ఆవిడకి తెలుసు మంచిది. So we should always have the faith that Krishna knows what is best for us. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు విశ్వాసం ఉండాలి ఏంటంటే కృష్ణుడికి తెలుసు బాగా మనకి ఏది మంచిది. Now to change the discussion, or to take a different path, different tack. మనం మరొక దృష్టికోణం నుంచి చూసినట్లయితే మనం చర్చించే విషయం. Our Gauriya Vaishnava commentator on Sri Visnu-sahasranama is Baladev Vidyabhushan. విష్ణు సహస్రనామం పైన భాష్యం ఇచ్చిన ఆచార్యుడు ఎవరంటే బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ గౌడీయ సంస్థ. So generally the commentators, they commentate of several names together with one theme. ఈ భాష్యం ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం రాశారంటే అనేకమైన పేర్ల గురించి ఒక విషయం రాశారు. Just like the Sri Vaishnava commentator, that శ్రీ వైష్ణవ భాష్యకారులు ఎలా రాశారంటే that is Sri Bhatta. He comments on all these names, this present series of names, in relation to the first name in this verse, Nivritatma, the one who is Krishna is the very life of persons who are striving not on the path of material enjoyment, but on the path of spiritual advancement. ఇక్కడ ఏదో నివృత్త ఆత్మ అని చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి గురించి ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ యొక్క క్షేమం గురించి ఇక్కడ కృష్ణుడు పనిచేస్తుంటాడు. క్షేమకృత్ అని చెప్తున్నాడు. అంతేగాని క్షేమం అంటే భౌతికమైన ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించిన వాడిని కూడా క్షేమంగా ఉంచుతారని చెప్పడం లేదు. So he interprets this name to mean that although Krishna is doing good for everyone, but especially for those who are on the spiritual path. కృష్ణుడు నిజానికి అందరికీ మంచి చేస్తాడు, కానీ ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి చేస్తాడు. So Baladev Vidyabhushan, he comments on these names in a completely different way, this series of names. బలదేవ్ విద్యాభూషణ ఇక్కడ భాష్యం పూర్తిగా విభిన్నంగా ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న నామాలన్నిటిపైన. In relation to Krishna's killing Aristasura, the great demon who attacked Vrindavan, taking the form of a bull. అరిస్టాసుర అనే ఒక రాక్షసుడు ఒక ఎద్దు రూపంలో వచ్చిన విషయం గురించి ఇక్కడ రాస్తున్నారు. Now that's really demoniac. నిజానికి ఎద్దు రూపంలో అర్జునుడు రావడం అనేది చాలా చెప్పాలంటే To attack Vrindavan, to attack anywhere without any provocation, that's demoniac. But especially to attack Vrindavan, the land of Krishna and all his devotees. నిజానికి ఎటువంటి కారణం ఏమీ లేకుండా ఎవరిపైనైనా దాడి చేయడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనది, మంచిది కాదు. అది రాక్షసత్వం. But బృందావనంపై చేయడం మంచిది. even especially demoniac ప్రత్యేకంగా రాక్షసత్వం is his duplicity. ఏంటంటే అతని యొక్క కపటత్వం అనేది. Yeah. Inasmuch as he's taking the form of a bull, which is the form of dharma. నిజానికి ఏంటి ఇక్కడ కపటత్వం అంటే ఎద్దు అనేది ధర్మానికి ప్రతీక. He's taking the form of dharma to perform the greatest adharma. ధర్మం యొక్క రూపాన్ని స్వీకరించి గొప్ప అధర్మం చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. What could be more sinful than that? అంతకంటే పాపం ఏముంది? So we can understand that people who in the name of teaching dharma, they teach all wrong things, కాబట్టి they're demons. ధర్మం ప్రచారం చేసే ఉద్దేశంతో వాళ్ళని అలా ప్రదర్శించుకుంటూ అన్ని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళు నిజానికి రాక్షసులు. So when this bull, or actually it was a demon in the form of a bull, he entered Vrindavan, కాబట్టి ఈ రాక్షసుడు ఎద్దు
Krishna didn't think, oh, it's a bull, so now we have to worship him while he's killing everyone. నిజానికి అనుకోవచ్చు అక్కడ ఏంటంటే ఎద్దు రూపం కాబట్టి పూజించాలి, కానీ అందరూ పూజించబడాలి ఎద్దు. Without చంపేస్తాం. without hesitation, Krishna, knowing the actual situation, killed him. నిజానికి ఏమి నిర్మోహమాటంగా వెంటనే కృష్ణుడు దాన్ని చంపేశాడు. So in this way he was Ksema Krt. He did good by restoring the auspicious, peaceful situation to Vrindavan. ఈ విధంగా క్షేమకృత్ అంటే వృందావన యొక్క ఏదైతే శుభప్రదమైన వాతావరణాన్ని ఉందో దాన్ని ఆ విధంగా కాపాడాడు రాక్షసుని చంపడం ద్వారా. So Hare Krishna. Any question about this? ఎవరికైనా దీని గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉందా? దీని గురించి ప్రశ్నలు ఉన్నాయా అని అడిగారు. Any other questions apart from this topic? Okay. ఒకటి అవ్వను అయిపోయినాను టైం ఉంటే మళ్ళీ అడుగు. His question is from these acharyas, when they come out to preach, they should not be touched by common people. The common people should not touch them. Is there any authentic reference in the Vedic scriptures that they should not be touched by common people? Okay, repeat the question in Telugu. ప్రశ్న ఏంటంటే ఆచార్యులు లేదా గురువులు ప్రచారం చేయడానికి బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎవరో తాకకూడదు అని అందరూ చెప్తూ ఉంటారు. Should it తాకకూడదు అనేది ఏమైనా శాస్త్రంలో ఒక ఆధారం ఏమైనా ఉందని ప్రశ్నిస్తున్నారు. is it that acharyas should not be touched by common people when they come out to preach? Well, it's difficult to move in the world without touching others. నిజానికి ఎవరిని తాకకుండా ఈ ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉండడం కష్టమే. I'm not aware of any such injunction, vidhi. నాకు అటువంటి విధి ఎక్కడైనా ఉన్నట్లు నాకు ఎక్కడ కూడా తెలియదు. In the Asuric, demoniac misrepresentation of Varnashram Dharma, there's the concept of asprishyata, untouchability. అస్పృశ్యత అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ నిజమైన ఆసురి వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఏర్పడింది. There is some basis for that. అందులో కొంత దానికి ఆధారం ఉంది ఆసురి వర్ణాశ్రమ విధానం. Who's a Brahmin who's taken bath and he's purified and ready to worship the Lord, he shouldn't be touched by someone in an impure state. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఎవరైతే బ్రాహ్మణుడు స్నానం చేసి భగవంతుడిని సేవించడానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఎవరైతే అశుద్ధంతో ఉన్న వ్యక్తి తగలకూడదు అన్నమాట, తాకకూడదు అతన్ని. But Gauriya Vaishnavas, they're not much concerned with this. Not at all. They don't subscribe to this concept of untouchability. కానీ గౌడీ వైష్ణవులు దీన్ని ఎప్పుడు స్వీకరించారు అన్నమాట, అస్పృశ్యత అనేది. Only when someone's going to worship the Lord, or if someone's unclean by, they just pass stool or something. But we don't think that someone's unclean every moment of their life because they're born in a certain family. Not like that at all. కానీ గౌడీ వైష్ణవులు మేము ఎప్పుడు కూడా అనుకోం ఏంటంటే వాళ్ళు తక్కువ స్థాయిలో తక్కువ కులంలో పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు తగలకూడదు అనేది ఏమి ఉండదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్నానం చేయకుండా నిద్రపోవడం లేదంటే మల విసర్జన ఇలాంటివి చేసినప్పుడు వాళ్ళని తగలకుండా ఉంటారు, ఎందుకంటే భగవంతుడి సేవకు వెళ్తుంటారు కాబట్టి. So we'll finish there. Hare Krishna.